Hello children. Today my lesson is on informal letters. There are two types of letters. They are formal and informal. Informal letters are written to pen pals, friends, family members and relatives. පෞද්ගලික ලිපි ලියන්නේ පෑන මිතුරන්ට, පවුලේ සමාජිකයන්ට සහ නෑදෑයින්ටයි. When writing informal letters, the language used is friendly and casual. පෞද්ගලික ලිපි ලිවීමේදී සාමාන්‍ය මිත්‍රශීලී භාෂාවක් යොදා ගැනේ. Contracted forms are used when writing informal letters. For example, instead of writing I am, we are, we can use I'm and we are. පෞද්ගලික ලිපි ලිවීමේදී වචන හකුලා ලිවීමට හැක. Now let's look at the format of an informal letter. අපි දැන් පෞද්ගලික ලිපියක් ලියන ආකෘතිය බලමු. First, we write the sender's address. පළමුව අපි යවන්නාගේ ලිපිනය ලියනවා. Then we write the date. When writing the date, the order should be the date, month and year. ඉන්පසු අපි ලිපිය ලියන ලද දිනය සඳහන් කරනවා. අපි දිනය ලිවීමේදී පළමුව දිනය, මාසය, අවුරුද්ද ලෙස සඳහන් කරනවා. Next step is the salutation. Here I have given you two examples. If you are writing a letter to your mother, you can write Dear Mother followed by a comma. If you are writing to your friend, you can write your friend's name. For example, Dear David followed by a comma. ඉන්පසු අපි ලියන්නේ ආමන්ත්‍රණයයි. ඔබ මවට ලිපියක් ලියන්නේ නම් Dear Mother යනුවෙන් සඳහන් කළ හැකියි. එමෙන්ම යහළුවෙකුට ලියන්නේ නම් යහළුවාගේ නම සඳහන් කළ හැකියි. අවසානයට කොමාවක් දැමීමට අමතක කරන්න එපා. After the salutation, we write the most important part of the letter, which is called the body of the letter. It consists of 3 paragraphs: introduction, content, and conclusion. ආමන්ත්‍රණයට පසුව අප ලියන්නේ ලිපියේ වැදගත්ම කොටස වන අන්තර්ගතයයි. එය ඡේද 3කින් සකස් කළ හැක. Next part is the closing. There are many ways of closing a letter. Some examples are with love followed by a comma, yours lovingly followed by a comma. ඊළඟ පියවර වන්නේ ලිපිය අවසන් කිරීමයි. එය අවසන් කරන ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. දරුවනි, ඔබ අමතක නොකළ යුතු කරුණක් තියෙනවා. yours lovingly. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා yours කියලා s අකුරෙන් ඉවර කරනකොට අගට lovingly කියනකොට ly වලින් ඉවර වෙනවා. දැන් මේ උදාහරණයක් බලන්න. yours affectionately. yours කියලා s අකුරෙන් ඉවර වෙනකොට ඊළඟ වචනේ ly වලින් ඉවර වෙන්න ඕනේ. ක්ලෝසින් එක ලිවීමේදී කොමාවක් දැමීමට අමතක කරන්න එපා. Finally, we put the sender's signature. Normally, when writing informal letters, we write the sender's first name. අපි ලිපිය අවසන් කරන්නේ ලිපිය යවන්නාගේ නම සඳහන් කිරීමෙනුයි. Here are some startings and endings of informal letters. පෞද්ගලික ලිපියක් ආරම්භ කරන සහ අවසන් කරන ආකාර කිහිපයක් බලමු. Startings. How are you? I hope you are fine. How are you? I am keeping fine. How are you getting on? I hope you are keeping fine. Endings. Give my regards to all at home. Please reply soon. Give my regards to your parents. I am looking forward to hearing from you soon. As I have written enough for today, let me wind up wishing you happiness now and always. Now let's do an activity. I'll read the question.
Write a letter to your uncle about an educational trip you went recently. Use about 150 words. ඔබ මෑතකදී ගිය අධ්‍යාපන චාරිකාවක් පිළිබඳව ඔබගේ මාමාට වචන 150ක පමණ ලිපියක් ලියන්න. Now let's look at the bullet points. When and where you went. With whom you went. Places you visited. What you saw. Things you did there. What you felt. Now let's start writing. First, the address. Number 37, Temple Road, Gampaha. Then let's write the date. 14th January 2021. Next, the salutation. Dear Uncle Pramod. Don't forget to put a comma after the salutation. Now let's write the body of the letter. Now let's write the introductory paragraph. For that we can write only a few sentences. We can write a starting, then the reason for writing the letter. Then we can take 2 bullet points. When and where you went, with whom you went. Now let's write a starting. How are you getting on? I'm keeping fine. මම මීට පෙර ඔයගලන්ට ස්ටාර්ටින්ස් ටිකක් දුන්නා. ඒවෙන් කැමති එකක් ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. Then the reason for writing. මේ ලිපිය ලියන හේතුව අපි ලියනවා. You can write like this. I am writing this letter to inform you about an educational trip I went recently. මම මේ ලිපිය ලියන්නේ මම ගිය අධ්‍යාපන චාරිකාවක් පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දීමටයි. Then you can make use of the bullet points. When and where you went. When and where you went කියන එකේ තේරුම මොකක්ද දරුවනේ? when කියන්නේ කවද්ද? where කියන්නේ කොහෙද? මේ දෙකට පිළිතුරු සැපයුවම අපිට sentence එකක් ලියන්න පුළුවන්. You can start like this. I went to Nuwara on the 20th of December. Then the next bullet point. With whom you went. කා සමගද ගියේ. For that you can write like this. I went there with my class teacher, Mrs. Dilrukshi, and my classmates. Now let's move on to the second paragraph. We can make use of the next 3 bullet points. Places you visited, what you saw, what you did. Then අපි බලමු පළවෙනි bullet point එක දිහා. Places you visited. ඔබ නැරඹීමට ගිය ස්ථාන. දැන් මේකෙන් අපිට දරුවනේ සරල වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. We visited the tea estate. We visited Haggala Gardens. We visited Gregory Lake. දැන් අපි visited කියන වචනේ නැවත නැවත repeat කරන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් went to කියන එක. ඒතර අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් we went to Gregory Lake. දැන් මේ sentences අපිට තව ටිකක් දික් කරන්න ඕන නම් කොටස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Now let's go to the next bullet. What you saw. ඔබ දැකපු දේවල්. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් තේදළු නෙලන්නියෝ දැක්කා කියලා. We saw tea pluckers. ඒ වාක්‍ය අපිට තව කොටසක් එකතු කරලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. We saw tea pluckers plucking tender leaves. What you did. ඊළඟ bullet point එක තමයි what you did. ඔබ කළේ මොනවද? එතන අපිට ලියන්න පුළුවන් we took photos. We rode horses. We went on a boat ride. දැන් මේ අපි කරපු දේවල්. දැන් අපි මේ කොටස් දෙකක් එකතු කරලා දිග වාක්‍යයක් ලියන්නත් පුළුවන්. We rode horses and went on a boat ride. You can organize these facts and complete the second paragraph like this. On the way to Nuwara we stopped near an eye-catching waterfall. මෙතන දරුවනේ eye-catching කියන්නේ මනස්කාන්ත. දියැලක් ළඟ අපි නුවරඑළිය යන අතරමඟ නැවැත්තුවා. අපිට ඒක opening sentence එක විදිහට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ඡේදයේ. We reached Nuwara around 9 am. අපි නුවරඑළියට ළඟා වුණා 9ට පමණ. ඊළඟට දැන් අපි අර කතා කරපු sentences ටික පිළිවෙල කරලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Our first halt was a tea factory. දැන් අපි we visited the tea factory කියනවා වෙනුවට මම මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපේ පළමු වෙනි නැවතුම උනේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවක්. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Our first halt was a tea factory. දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ බස් නැවතුම වලට කියනවා bus halt. දැන් නැවතුම කියන එකට අපි කියනවා halt කියලා. We also visited the tea estate. We saw tea pluckers plucking tender tea leaves. After lunch, we visited Haggala Gardens.
There were beautiful flowers and huge trees. We took so many photos there. In the evening, we went to Gregory Lake. There, we rode horses and went on a boat ride. Now let's write the concluding paragraph. For that, you can make use of the last bullet point, what you felt. Then you write an ending. Now let's read the last paragraph. Everyone was excited and happy. It was an unforgettable journey. Give my regards to all at home. I'm looking forward to hearing from you soon. Let's write the closing. Your loving nephew followed by a comma, Hirushan. දැන් දරුවනේ ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති අන්තිම ඡේදය ලියනකොට අපි පාවිච්චි කළා අන්තිම බුලට් පොයින්ට් එක what you felt. එතන අපිට දැනුණ දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. happy, excited ඒක අපි වාක්‍යයක ලියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඒ වගේම ඒ අමතක නොවන ගමනක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් it was an unforgettable journey. ඒ වගේම අපි ending එකක් මෙතන යොදාගෙන තියෙනවා මීට පෙර දුන්න endings වලින් එකක්. give my regards to all at home. ගෙදර ඉන්න හැමෝම මතක් කළා කියන්නේ. I'm looking forward to hearing from you soon. ඔබේ ලිපියක් එනකම් මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අවසන් කරලා තියෙනවා ක්ලෝසින් එක ලියලා තියෙනවා your loving nephew. ඔබේ ආදරණීය ඥාති පුත්‍රයා. nephew කියන්නේ ඥාති පුත්‍රයා. හිරුෂාන්. එතකොට අපි කොමා එකකින් ඉවර කරනවා your loving nephew කියන එක. දැන් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති informal letter එකක් ලියන විදිය. Either informal or formal letters are given under question number 14 in the GCE O-level paper. අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පෞද්ගලික ලිපියක් හෝ රාජකාරී ලිපියක් 14 වෙනි ප්‍රශ්නයේ යටතේ ලැබේ. 10 marks are allocated for this question and the screen shows now the breakdown of marks. මෙම ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10ක් වෙන් කර තිබෙනවා. මෙම ලකුණු 10 වෙන් කරන ආකාරය දැන් ඔබට තිරයේ දිස්වෙනවා. For content you get the maximum of 3 marks if all required points are included. අවශ්‍ය සියලු කරුණු ලියා තිබේ නම් අන්තර්ගතයට උපරිම ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා. මෙහිදී ප්‍රශ්නයේ දී තිබෙන bullet points සියල්ලම ආවරණය කිරීමට උත්සාහ ගන්න. එවිට ඔබට අන්තර්ගතයට උපරිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකි වේවි. 3 marks are given for language. Grammar, which is the heart of a language, is checked here. භාෂාවක හදවත තමයි ව්‍යාකරණ කියන්නේ. ඔබ නිවැරදි ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍ය ලියා ඇතනම් ඔබට උපරිම ලකුණු 3කට යා හැකියි. 2 marks are credited for organization. Correct format of the letter and meaningful paragraphs should be written to obtain the maximum marks. සංවිධානය සඳහා ලකුණු 2ක් වෙන් කර තිබේ. මෙහිදී ලිපියේ නිවැරදි ආකෘතිය සහ අර්ථවත් ලෙස ඡේද වෙන් කර තිබේ නම් උපරිම ලකුණු ලබාගත හැක. 2 marks are allocated for mechanics of writing. You should write clear handwriting, correct spellings and punctuation marks. ලිවීමේ යාන්ත්‍රණයට ලකුණු 2ක් වෙන් කර තිබේ. මෙම ලකුණු 2 ලබා ගැනීමට නම් ඔබ පැහැදිලි අත්අකුරු, නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය සහ විරාම ලකුණු භාවිතා කළ යුතුය. Dear students, try to get all the 10 marks for this question. Now we have come to the end of the lesson. Goodbye children, until we meet again with another English lesson.